Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 23, verses 36 to 38. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 23, стихи с 36 по 38. So here is 30. This is 36, right? No, this is 38, yes. Харе Кришна, Харе Кришна. Атанусмритьям випраш тем анватапьям критагаша яд вишешварайор ячам аханма Нривидамбайо Адханусмритья випрасте Атанусмритья випраште Адханусмритья випрасте Анватапьям критагаша Атхадапьям гритагаса Анватапьям критагаша Анватапьям критагаса Ях вишешва Райор якчан Яд Вишвешварайорачям Яд Вишвешварайо ячнам Яд Вишвешварайорачнам Аханманри видамбаджо Анманри видамбайо Ахадмани вридамбаджо Анманри видамбайо Атанусмрита випрасте Адханусмритья випрасте Анватапьям критагаша Анватапьям критагаса Яд Вишвешварайо хвячнам Яд Вишвешварайорачнам Аханманри видамбаджо Анманри видамбайо Prabhus. Давьян критагаса Яд Вишвешварайорачнам Адамьян критагасайо Адханусмритья випрасте Анантамьям критагаша Яд Вишвешварайо ячнам Аханманри видамбайо Матаджи. Адхан Aham vidambayo Ата then Затем Анушмритья Анусмритья coming to their senses опомнившись Vipra Випра the Brahmanas Браманы Te they те Anvatapyan Анватапьян felt great remorse глубоко раскаялись Kritagasha Критагаса having committed sinful offenses нанеся оскорбление и тем самым совершив грех. Yat Яд, because поскольку Vishva Ishvarayo Вишва Ишварайо of the two lords of the universe, Krishna and Balaram. двух повелителей Вселенной, Кришны и Баларамы. Yachnam, Ячнам the humble supplication. смиренную просьбу. Ahanma, Аганма we transgressed. не выполнили. Nari Vrindambayo, Привидамбайо
of those who were deceptively appearing as human beings. Тех, кто выдавал себя за простых смертных. The Brahmanas then came to their senses and began to feel great remorse. They thought, we have sinned, for we have denied the request of the two lords of the universe who deceptively appeared as ordinary human beings. Перевод. Вскоре браманы опомнились и почувствовали глубокое раскаяние. Они подумали, мы согрешили, ибо ответили отказом на просьбу двух повелителей Вселенной, которые выдают себя за обычных людей. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Krishna and Lord Balaram did not try to deceive the Brahmanas. I think maybe you can read directly Russian. So you will not read? I will not read, you can read the whole purport, yes. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна и Господь Баларама вовсе не пытались обманывать браманов. Они прямо сказали браманам, что хотят есть. Напротив, браманы сами обманули себя, на что указывает слово «нри видам байо». Кришна и Баларамы вводят в заблуждение обычных людей, которые считают их себе подобными. Однако из-за того, что жены браманов были величайшими и преданными Господа, и глупые мужья получили духовное благо и в конце концов опомнились. So one more time translation. The Brahmanas then came to their senses and began to feel great remorse. They thought, we have sinned, for we have denied the request of the two lords of the universe, who deceptively appeared as ordinary human beings. Еще раз перевод. Вскоре брахманы опомнились и почувствовали глубокое раскаяние. Они подумали, мы согрешили, ибо ответили отказом на просьбу двух повелителей Вселенной, которые выдают себя за обычных людей. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshta Buddha Shimate Jayapataka Swamiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kripadani Gora Katadamadaya Nagrakamtarine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshta Buddha Shimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharya Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhya vaishnavebhya namo namaha. I am very honored and pleased to be today here with all of you, especially for this topic that we will discuss today. Это для меня большая честь, и я очень рад быть сегодня с вами, особенно обсуждать эту тему, которую мы будем обсуждать сегодня. Today we will discuss about something interesting: how to recognize who is Vaishnava, who is not, and who is how much of Vaishnava. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему о том, как распознать, кто является вайшнавом, а кто нет, и насколько человек является вайшнавом. Basically, what is the qualification to recognize who came to different level of devotional service, becoming a Vaishnava. То есть тогда мы будем говорить о том, какие признаки, по которым можем понять, на каком уровне человек продвинулся в своем преданном служении. For example, I was doing management here for 13 years, and high-level management that make me pure Vaishnava, purest than anybody else. Я, например, занимался менеджментом здесь на протяжении многих лет, и делает ли это меня чистым вайшнавом? Or somebody is dressing Vaishnava cloth, is that make him a Vaishnava? Или кто-то одет в вайшнавскую одежду, это его уже делает вайшнавом. Even if somebody performing different rituals every single day, following the sadhana, is that only that can make him pure Vaishnava? Или, например, человек следует каким-то ритуалам, каждый день следует четко своей садхане, делает ли это его чистым вайшнавом? It's very interesting topic, and it's very interesting to make research on that topic. So I will give you a little bit glimpse of that. И это очень интересная тема, очень интересно погрузиться в исследование этого. Я немножко чуточку поделюсь этим с вами. Is the really right place in Srimad Bhagavatam, and this chapter is actually the right place to discuss about that, because we have exactly perfect example for it. И сейчас это как раз самое время поговорить об этом, потому что именно эта часть Бхагаватам как раз говорит именно об этом. If you remember in the first verse of this chapter, если вы помните, в первом стихе этой главы Shigopauchu Hramarama Bahabaho Krishna Dushtari Barhana Eshavai Bhajatek Shunna Taschantim Kantum Ahatha
Translation, the cowherd boy said, "O Ram, Ram, mighty arm one, O Krishna, chaser of the wicked, we are being harassed by hunger, and you should do something about it." Этот стих звучит так. Мальчики-пастушки сказали: «О Рама, о могучерукий Рама, о Кришна, карающий злодеев, нас мучит голод, и вы должны что-то сделать, чтобы избавить нас от этих мук». We are having those who are closest to the Lord appears himself, and they were asking him to provide some food for him. They're completely becoming dependent on the Lord. И мы здесь видим пример душ, которые очень близки к Господу, они полностью зависят от Него, и они просят Его, чтобы Он предоставил им еду. And they're even openly saying to the Lord, we are here, we are completely surrendered to you. Now we are hungry. Please provide food for us. И они открыто говорят: «Господь, мы полностью преданы Тебе, поэтому, пожалуйста, мы голодны, предоставь нам пищу». It's not that we should repeat that, now going back to our altar and said, Krishna, I need the list. They are very intimate associates of the Lord, but this is one of the highest levels, to become personal, intimate friend of the Krishna. Но это не то, что мы должны это сейчас имитировать. Мы придем домой, встанем перед алтарем и озвучим Господу наш список. Нет, это не то, что мы должны делать, но в то же самое время мы должны понимать, что таковы отношения Господа, Его очень близких, преданных. And then we know that Krishna, he was very pleased with their question, and he was telling them, okay, there is the yagya going on, some brahmanas are there, please, if you can go to ask them, they will provide food when they hear that I'm sending you. And then Lord Balaram, my older brother, is ordering them to give the food to you. И Кришна на самом деле был очень рад услышать эту просьбу, и он сказал им: «Пожалуйста, идите на ту ягью, которая сейчас происходит, скажите, что вас послал я, и также упомяните моего старшего брата Балараму, что это он, и следуя его приказу вы пришли сюда». And then we have the verse 10:23-9, which is completely opposite than number 1, different relationship with the Krishna. И там в 9 стихе описывают совершенно противоположные противоположные отношения, которые описаны в 1 стихе. Where we have the group of brahmanas performing rituals. Когда там группа браманов, которые совершают ритуалы. For benefit, for auspiciousness, offering different demigods and different items in the fire. И они ради каких-то благоприятных вещей предлагают огню, полубогам различные предметы, возливая это в огонь. And they saw the cowhead boys, they came, they asked them to give them. They're telling the Lord Krishna ordered us to take food, to take full offering from you. And they said, no, we are refusing to give you. You're disturbing our ritual. И браманы, несмотря на то, что мальчики-пастушки пришли и сказали нам: «Пожалуйста, дайте нам еды, Господь Кришна послал нам». Браманы сказали, они отказались и сказали: «Нет, мы вам ничего не дадим». So the translation of this verse, Itite Bhagavatam Vachyam, is the Brahmanas that heard this suspicion from the Supreme Personality of Godhead, yet they refused to pay heed. Indeed, they were full of petty desires and entangled in elaborate rituals. Through presuming themselves advanced in Vedic learning, they were actually inexperienced fools. И перевод этого стиха звучит так. «Браманы выслушали просьбу Верховной Личности Бога, однако не обратили на нее никакого внимания. Охваченные множеством мелочных желаний, они были слишком привязаны к сложным ведическим ритуалам. Они считали себя знатоками вед, а на деле оказались неопытными глупцами». So we have possible controversy here, unless you're not well educated in Vedic knowledge. For beginners, that will sound a little bit strange. To have the group of very experienced priests, brahmanas, doing the serious ritual, and they were not right. And at the same time, you have the group of boys who are coming, and actually they've been right, in their request and their appearance. И здесь мы встречаем явное противоречие, которое особенно бросится в глаза начинающим людям, потому что мы видим опытных жрецов, которые проводили очень сложные ведические ритуалы, и они оказались неправы, и в то же самое время мальчики-пастушки, которые пришли попросить еды, и они особо не ученые, но как раз их положение было верным. But once we go through the whole situation, once we do research, we go a little bit deeper, we will understand according to which criteria we can state that, we can prove that. Но если мы глубже погрузимся в эту историю, мы проведем определенные исследования, то мы пойдем, каковы критерии, которые приводят нас к этому выводу. So,
It's very clear how the Lord is approaching us. When he comes to the planet, when he's incarnate, usually he's trying to follow all, as many as possible, rules and regulations which human beings follow between themselves. He doesn't like to break them. И для нас достаточно легко понять, как Господь, какого отношения Господа к нам, потому что когда Он приходит сюда, не сходит лично на землю, то Он обычно следует всем правилам и предписаниям, которым следуют человеческие живые существа. Он редко их нарушает. Although he can break any rule, he's above all rules, he is creator of all rules, even he's inspiration behind. Still, he's trying to follow and he's breaking only in special circumstances when he wants to show the special mercy. И несмотря на то, что он находится превыше всех правил и предписаний, на самом деле он является их источником, все равно он нарушает эти правила только в особых обстоятельствах, только чтобы явить какую-то особую милость. So it's not the question how Lord is supposed to behave towards us. The question is how we're supposed to behave towards the Lord. И вопрос не в том, как Господь должен относиться к нам, а вопрос в том, как мы должны вести себя по отношению к Господу. And not just towards Lord, but towards other human beings and living beings around us. И не только к Господу, но также к другим людям и также другим живым существам, которые окружают нас. So there is that big debate and big question about how to distinguish who is Vaishnava and who is non-Vaishnava. И идут постоянные дебаты о том, как понять, кто есть вайшнав, а кто им не является. And in Srimad Bhagavatam there is one place in the 5th canto, in the chapter 18, around verse number 12 and further, which describes that a lot. В Шримад Бхагаватам... I will not go into the verse. I'm just mentioning Srimad Bhagavatam 5:18-12. That's in the purport Srila Prabhupada explains, and he mentioned also the further sources that I brought to you here. Шримад Бхагаватам 5:18-12 Шрила Прабхупада в комментарии упоминает как раз о том, что мы говорим, и он там также ссылается на другие источники, которые я буду сегодня упоминать. And he mentioned there the biggest authority for this question, which was Krishnadas Kaviraj. И он ссылается, говорит, что величайшим авторитетом в этом является Кришнадас Кавирадж, The author of Chaitanya Charitamrita. автор Чайтанья Чаритамриты. And Krishnadas Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, says he's telling that all good qualities become manifest in the body of Vaishnava, and that only by the presence of these good qualities can one distinguish a Vaishnava from a non-Vaishnava. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что лучшие качества проявляются в теле вайшнава, и именно по этим качествам можно отличить вайшнава. So basically how to recognize who's on which level of devotional service, on which level of becoming a Vaishnava is by qualities. И поэтому понять, на каком уровне человек находится в своем стремлении стать вайшнавом, мы можем это понять, как бы смотря на его качество. So the next question will be what are devotional qualities in that case? И поэтому следующий вопрос — это каковы же эти качества преданного. And again in Adi Lila, in Chaitanya Charitamrita, in chapter 8, we have that answer. И в Ади Лиле, в Чайтанья Чаритамрите, в 8 главе, там дается ответ. Krishnadas Kaviraj is giving the list of 26 qualities of Vaishnavas. И Кришнадас Кавираджа перечисляет 26 качеств вайшнава. And all of you know them, or at least you were reading, went through them, but I will repeat one more time. There is no harm to hear, because this is something we're supposed to read actually every day if we want to reach some high level of devotional service. Я уверен, что вы все их знаете, или, по крайней мере, читали об этом, но еще раз их зачитаю, потому что это настолько важно, что на самом деле мы должны это повторять каждый день, чтобы достичь этих высших уровней преданного служения. Sorry, Can you tell me the verse? Sorry? Can you tell me the verse? I will just go through the list. I will not go Because through with qualities, my English is not so good for me, it's better to read. Could you tell me the verse? Okay, you can find this is in chapter 8, and the verse Is it Madhya Lila or? No, it's not in Adi Lila. Adi Lila. Adi Lila, Chaitanya Lila. Charitamrita, yes. Chapter 8? Well, basically through the whole chapter 8, there is discussion about this, but I didn't wrote the verse. Okay, to be I'll honest. try. Yes. Okay. So number one quality, he's very kind to everyone. Первое качество, он очень добр ко всем. Number two is he does not make anyone his enemy. Качество второе, он не становится ничем... He doesn't make anybody his enemy. Он не делает никого своим врагом. Number three, he's truthful. Третье, он правдив. Number four, he's equal to everyone. Четвертое, он равно относится ко всем. Number five, nobody can find any fault in him.
Пятое, никто не может увидеть в нем никаких недостатков. You know, it's interesting meditation. We can go through the list and you can think about, instead of thinking about others, let's think about ourselves for a moment and go through the filter and see where we are right now and what we're supposed to work on. И сейчас вот, слушая этот список, мы можем отвлечься от как бы оценивания других и попробовать сконцентрироваться на себе, и вот пропустить себя через этот фильтр и задуматься о том, где я нахожусь. Yes, number 6, he is very kind and forgiving. Шестое, он очень добр, и он как бы легко, как прощающий. Number 7, he is mild. Mild. This is, he's very soft, very gentle. И следующее качество, он очень как бы нежен, очень... Да. Number 8, he is always clean. И восьмой, он всегда чист. Number 9, he is without possessions. И девятый, он ничем не обладает. Number 10, he is working for everyone's benefit. И десятый, он действует ради блага всех. Number 11, he is very peaceful. 11, он умиротворен. 12, he is always surrendered to Krishna. И 12, он всегда предан Кришне. Number 13, he has no material desires. 13, у него нет материальных желаний. Number 14, he is very quiet. И 14, он всегда как бы молчалив. Number 15, he is steady. 15, он стабилен. 16, he controls his senses. 16, он контролирует свои чувства. Number 17, he does not eat more than required. 17, он не ест больше, чем требуется. This is where I stopped reading my list first time. Это первый раз то место, где я остановился читать эти качества, когда первый раз читал. Number 18, he is not influenced by the Lord's illusory energy. 18, он не подпадает под влияние иллюзорной энергии Господа. Number 19, he offers respect to everyone. 19, он выражает почтение всем. Number 20, he does not desire any respect for himself. 20, он не желает никакого почтения к себе. 21, he is very grave or very serious. 21, он очень серьезен. 10, he is merciful. 22, он милостив. 23, he is friendly. 23, он дружелюбен. 24, he is poetic. 24, он поэтичен. So we have to become poetic. То есть мы должны стать поэтичными. 25, he is expert. 25, он эксперт, Any опытен. devotional service we are doing, we have to become experts in that. И каким бы преданным служением мы не занимались, мы должны стать в нем экспертами. And 26, he is silent. И 26, он молчалив. And silent in this description means that he doesn't talk more than it's necessary. И молчалив в этом описании, это значит, что он не говорит больше, чем необходимо. Now, the next question after going through these qualities is, okay, I'm performing devotional service already now, 1990 started, 21 that means 31 years already. Why I still didn't develop all devotional qualities after all these years? Пройдя по этому списку, можно задаться вопросом, вот я уже практикую преданное служение 31 год, и почему я до сих пор не развила все эти качества? And there are two different answers found in Shastras for this question. Two. Да, и есть два ответа, которые даются в шастрах. One is for general population of anybody on this planet. Why they don't have already qualities developed. Один этот ответ, он обращается к всем людям, которые сейчас присутствуют на этой планете, почему у них нет этих качеств. You know, interesting thing that sometimes we can find some nice, gentle people who are not devotees or Vaishnavas. They have some of those qualities more developed than us who are trying to become Vaishnavas. Потому что мы можем среди обычных людей встретить каких-то личностей, которые обладают какими-то качествами из этих качеств, хотя они не являются преданными. And the second explanation is more for those who are performing devotional service. А второе объяснение, оно больше подходит для тех, кто занимается преданным служением. And we will go through the both. И мы и то, и другое о них поговорим. So for general population in Bhagavad Gita 15:7. In this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Это Бхагавад-гита 15.7.
Живые существа в материальном мире, мы и вечно отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. So this is answer for the general population why they don't develop all qualities, because they're always struggling, they're always going after satisfying their senses, sense gratification. И это ответ для обычных людей, что почему они не развивают эти качества, то, чтобы они постоянно заняты поиском погони за чувственными удовольствиями. And sometimes that's also a problem for devotees. И иногда это часто является проблемой для преданных. Sometimes we forget that this practice that we are performing is not about satisfying our senses, but actually satisfies the Lord's senses. И мы иногда забываем, что эта практика мы практикуем это не для того, чтобы удовлетворить свои чувства, это мы практикуем для того, чтобы удовлетворить чувства Господа. Sometimes even I see that devotees are more careful and more dedicated at the beginning of their Krishna consciousness than later, because they kind of get used to it, and that focus is kind of disappearing over time. И я часто вижу, что преданные более сфокусированы и ведут себя правильно в начале своего преданного служения, нежели после, потому что со временем они как бы обуславливаются и привыкают к процессу. And then we start trying to think, okay, my life should be also comfortable, I need to be happy. И мы начинаем думать, ну да, моя жизнь тоже должна быть комфортной, я должен стать счастливым. And we start allowing ourselves a little bit of comfort here and there. И мы разрешаем себе немножко там комфорта, немножко там. And comfort is okay as long as it doesn't become the sense gratification. И комфорт — это не проблема. Главное, чтобы он не стал чувственным удовольствием. So we can go into comfort, but we need to know where is the boundary. То есть мы можем как быть в комфорте, но мы должны знать, где проходит эта граница. Otherwise, we are going into dangerous zone that whatever we are doing doesn't have much effect for us becoming better Vaishnavas. Потому что иначе мы выходим в очень опасную ситуацию, где то, что мы делаем, оно не помогает нам стать лучшими вайшнавами. And then again, there is another explanation for devotees, and we find it in Srimad Bhagavatam in 5th canto, 18:12, that we mentioned at the beginning of our class today. Yashati Bhakti Bhagavati. 5:18. 5:18:12. 5:18:12. Yes. Yashati Bhakti Bhagavati, Ankichana Shvair Gunaish Tatra Samastate, Surahara Vabhyakshasya Kuto Mahad, Gunamanatrishana Shati Davato Bahih. Это Шримад Бхагаватам 5:18-12. Translation: all the demigods and their exalted qualities such as religion, knowledge, and renunciation become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead Vasudeva. Now we're coming to the part important for us. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practice of yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must be engaged in the service of the Lord's external energy. How can there be any good quality in such a man? И перевод. В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога Васудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха мистической йоги или честно трудясь содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели? Basically, the simple translation of this verse is, it's not enough just to be engaged in everyday's life and to try to manage your sadhana and just to think about benefits of family and everything. We have to be engaged in serious devotional service to be able to advance. И простой перевод этого стиха состоит в том, что для того, чтобы продвигаться в преданном служении, недостаточно просто беспокоиться только о собственной садхане и поддержании членов своей семьи. Мы должны быть серьезно заняты в преданном служении. So if somebody comes even in holy dham, it's not enough if he's just thinking how to make money or how to make benefits or how to, the progress or how to make, more things for his family or something. It's not enough. И поэтому даже приехав в Святую Дхамму, недостаточно просто выживать здесь, думать, как заработать блага, обрести какие-то вещи, создать какой-то комфорт для своей семьи. Этого недостаточно.
Now, when we know what is not good, let's think about what we should do, what is good. И теперь, так как мы уже поговорили о том, как не очень хорошо делать, давайте поговорим о том, что стоит делать. So the next question is what we should do to develop devotional qualities. И поэтому вопрос в том, что стоит делать для того, чтобы развить эти качества преданного. This is the moment where we have to pay really attention. И это момент, когда мы должны быть очень внимательны. Now, in the same verse, 5, 18, 12, in the purport of that verse, В то же Srila Prabhupada is giving us answer. В том же самом стихе 5, 18, 12 в комментарии Шрила Прабхупада дает нам ответ. All living entities are part and parcels of Krishna, and therefore, when they revive the original Krishna consciousness, they possess of all good qualities of Krishna in a small quantity. When one engages himself in the 9 process of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam, one's heart becomes purified, and he immediately understands the relationship with Krishna. He then revives his original quality of Krishna consciousness. Means all these 26 qualities is coming back to the place. Все живые существа – неотъемлемые частицы Кришны, поэтому тот, кто пробудил свое изначальное сознание, сознание Кришны, обладает хотя и в незначительной степени всеми достоинствами Кришны, практикует 9 видов преданного служения – Шаванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакхьям, Атманеведанам. Человек очищает свое сердце и очень скоро постигает свои отношения с Кришной. Иными словами, в нем пробуждается изначально присущее ему сознание Кришны. Now we all know about Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smarana, but do we know who said that first? Who is the person who mentioned that first and where? Мы знаем этот известный стих Шаванам, Киртанам, Вишнусмаранам, но знаем ли мы, кто первый произнес этот стих? And it's very important for us. И это для нас очень важно. Because sometimes we try to find excuses. Our mind is always trying to find excuses. Потому что мы иногда ищем оправдания, и наш ум, он постоянно занят поисками этих And оправданий. the best excuse is Kali Yuga. Disturbance is everywhere. People are quarreling, fighting, making politics. So many different things going on. И самое популярное оправдание то, что сейчас же Кали-юга, сейчас люди постоянно ссорятся друг с другом, постоянно занимаются какой-то политикой. I cannot just sit and just perform. I need to be in life to be able to manage life in the Kali Yuga. It's not that easy at all. Я не могу просто... I cannot be involved in 9 processes. Just I need to be part of outside world also. Я не могу просто заниматься вот этими 9 процессами, нужно заниматься это обычной жизнью, чтобы поддерживать семью и все остальное. So I'll try my best, but let's see. This is usually the best excuse that mind can give us. И я, конечно, буду пытаться, но ситуация такая, и поэтому вот это самое такое популярное оправдание, которое ум дает нам. So now we're going back to who is the first one who mentioned these 9 processes. И мы сейчас вернемся к тому, кто тот, кто первый упомянул эти 9 процессов. Anybody knows? Prahlad Maharaj. Yes. In the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Да, в 7-й песне Шримад Бхагаватам это сделал Прахлад Махарадж. So if you remember life of Prahlad Maharaj, it was not all flowers and candles. Если вы вспомните жизнь Прахлада Махараджа, то у него там жизнь не была полна радости. He went through so many disturbances. Он прошел через столько трудностей. His own father tried to kill him in so many different ways. То есть его собственный отец пытался убить его столькими разнообразными способами. Every single day they were trying to hurt him. Каждый день они пытались как-то навредить ему. Every single day they were trying to make his last day. Каждый день они пытались сделать этот день его последним. And I guess that's much more serious than our lives. И это, я надеюсь, что это намного серьезнее, чем наши жизни. And still after everything, Shri Prahlad said the famous verse from 7th canto, 7:5, from 23-24, there are 2 verses actually. И несмотря на это, Прахлад Махарадж как раз произнес эти 2 стиха. Hearing and chanting about the transcendental holy name, form and qualities. Слушая и воспевание трансцендентных качеств Господа. Hearing about holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of the Lord Vishnu. Слушая о святом имени, о форме, о парферналиях и играх Господа Вишну. Remembering them. Памятуя о них. Serving the lotus feet of the Lord. Служа лотосным стопам Господа. Offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia. Предлагая Господу поклонение с помощью 16 типов парферналий. Then offering prayers to the Lord. Вознося молитвы Господу. Becoming His servant. Становясь Его слугой. Considering Lord His best friend. Считая Господа своим лучшим другом. And surrendering everything unto Him.
И как полностью отдав все Господу. These 9 processes are accepted as pure devotional service. Эти 9 процессов признаются как преданным служением, чистым преданным служением. Those are Prahlad's words. И это слова Прохлады. One who has dedicated his life to service of Krishna through these 9 methods И тот, кто посвятил свою жизнь, служа Кришне этими 9 методами, should be understood to be the most learned person, мы должны понять, что это самый ученый человек, for he has acquired complete knowledge. так как он обрел совершенное знание. That means that if we want to develop 26 qualities of Vaishnava, И это значит, если мы хотим развить эти 26 качеств Вайшнава, it's not that every day we have in the morning time during morning hygiene process that we have to repeat what are 26 and trying to build ourselves to develop that. It's not that. это не то, что мы вот утром во время мы чистим зубы, и мы должны в уме быстренько пробежаться по всем и попытаться как бы себя настроить на это все. Нет, это не так. Да, когда чистишь зубы и watching in the mirror and just thinking, okay, I'm truthful, I'm very silent, I'm really nice friend, nobody hates me, everybody loves. No, it's not like that. Basically, we have to follow the process of nine principles of devotional service, 9 processes. Yeah. Это не то, что мы чистишь зубы, смотришь в зеркало и говоришь, я правдив, и никто со мной не враждует, и вот это все повторяешь. Нет, то есть мы должны следовать этим 9 процессам преданного служения. Everybody loves me. Все любят меня. No, it's not that. Это не так. We have to start thinking about we went through the hearing and chanting and remembering the Lord, all this. We don't have to follow all 9 at the same time, but it has to be within those 9. Мы должны думать, как быть занятым в слушании, повторении, в памятовании. Это не обязательно должны быть все процессы сразу, но мы должны думать об этом, как быть заняты в этих процессах. And this is a very good moment to go back to our chapter from where we started our journey today. И это очень 23. хороший момент вернуться к той главе, с которой мы начали сегодня, 23. In the 10, 23, 32, and 33 verses. 20? Yes, 10, 23. Ага. And then we go back to 32, 33, just a few verses И behind. вернемся к стихам 33 и 32. For you to remain in my bodily association would certainly not please people in his world, nor would it be the best way for you to increase your love for me. Rather, you should fix mind on me, and very soon you will achieve me. Это 32 стих. «Оставаясь в моем обществе, вы только вызовете недовольство людей в этом мире. Более того, общение со мной не самый лучший способ для вас углублять свою любовь ко мне. Лучше вам сосредоточить на мне свои мысли, и так вы очень скоро сможете обрести меня». Just want to give the short introduction. This is the place where the wives of Brahmanas, they're coming and they're bringing food to the Lord, disobeying the order of their husbands and fathers and relatives. They're coming and they want to stay with him. They want to stay with the Lord. Это тот момент, когда жены браманов пришли к Кришне, чтобы накормить его, и они пренебрегли наставлениями своих мужей, наставлением шастр, и пришли к Кришне, и они хотят остаться с ним. And they're saying, nobody will accept us back now. We disobey the order. You need to take us. We want to be with you all the time. И они сказали, теперь никто не примет нас назад, потому что мы не послушались их приказов, и мы поэтому хотим быть с тобой. But Krishna said, no, it's not necessary. We have to follow the human order of society. Но Кришна говорит, нет, это не обязательно. Мы должны следовать человеческому поведению. And then in verse 33, he's telling exactly something which is completely mentioned in the 9 processes of devotional service. И вот в следующем стихе, в 33-м, он говорит о том, как раз об этих, то, что очень хорошо сочетается с этими 9 процессами преданного And служения. translation of the verse is, it is by hearing about me, seeing my deity form, meditating upon me and chanting my names and glories, that love for me develops, not by physical proximity. Therefore, please go back to your homes. Это 33 стих. «Любовь ко мне развивается, когда человек слушает рассказы обо мне, созерцает меня в образе божества, размышляет обо мне, повторяет мои имена и прославляет меня, а не просто находится рядом со мной. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь по домам». So, in other words, it's not necessary that somebody is born in Krishna Lila or Chaitanya Lila
anybody, anytime, under any circumstances can follow the nine principles and can become a Vaishnava, developing 26 qualities of Vaishnava. Другими словами, не обязательно родиться в Кришнале или в Гаурале, или любой человек, в любое время, в любых обстоятельствах, следуя этим 9 процессам преданного служения, может развить в себе эти качества вайшнавов. Now, sometimes we want to know how things work, how everything functions. Мы иногда нам интересно знать, как это все работает, как это все функционирует. I need to have a proof. I need to see how the system works. То есть мне нужно доказательства, хочу увидеть, как эта система работает. So logical next question is, do we know how process of developing good qualities works? И поэтому логический следующий вопрос. Понимаем ли мы, как развиваются эти качества? You know, I need some guarantees. То есть мне же гарантии нужны. I'm not going to start something if I'm not sure that it will bring me. То есть если я что-то собираюсь начать, то я должен быть уверен, придет ли это к тому. I want all 26. I want all 26 qualities, not less. Мне нужны все 26 качеств, и ни одним не меньше. And then, Srila Prabhupada always, our best wisher, in the third canto of Srimad Bhagavatam 3:32-23. И Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада, наш вечный доброжелатель, он в Шримад Бхагаватам 3. He's 3:32-23. It's a very small part of the purport I took out. So. В Шримад Бхагаватам 3:32. 3:32-23. Is it right? Yeah, I guess. From the purport of Srila Prabhupada, it states Srila Prabhupada is telling that one cannot discover how such good qualities develop in the body of devotee, but actually it happens. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, на самом деле человек не может понять, как проявляются эти качества в преданном, но это происходит. In other words, again, we have to believe. Что это значит, что опять нам нужно верить. And therefore, our sadhana and our seriousness has to be very strong and focused all the time. Otherwise, we don't have a strong sadhana, we stop believing. Потому что и поэтому наша садхана и наши усилия всегда должны быть очень концентрированными. Иначе, если мы перестаем прикладывать усилия, то мы перестаем верить. And then we go back in our comfort zone again. И возвращаемся в свою зону комфорта. That's a problem. That's always that Maya is tricking us that way. И это проблема, это то, как Майя нас постоянно обманывает. There is another very important aspect to add to this equation is how much is important association of pure devotee or bona fide spiritual master. И другой момент, который очень важно добавить к этому, это общение с чистым преданными, с духовным учителем. And I always like to use that word bona fide. И я всегда использую этот термин, авторитетный духовный учитель. I think it's very important. Потому что я считаю, это очень важно, настоящий духовный учитель. We have to follow the bona fide authorities. Мы должны следовать как истинным авторитетам. And how much is important? We have a very nice story in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. И описание этого, почему это важно, описывается в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лиле. 24 from verses 229 to 289. It's a story about, you remember probably Mrigari, the hunter, the famous hunter. Может, эта история, она описывает этого охотника Мригари. For all of us who believes it's not possible for us to happen in this lifetime, to develop all Vaishnava qualities. Для всех нас, кто не верит, что нам возможно развить в этой жизни все эти 26 качеств. There is a story about Mrigari, the famous story. Есть эта известная история о Мригаре. And just the short glimpse of that story, I will give it to figure out how it's important to have a spiritual master and pure devotees involved in our life. И я немножко просто расскажу об этой истории, чтобы подчеркнуть то, как важно иметь духовного учителя и чистых преданных в нашей жизни. Because the Mrigari is coming from the family of hunters. Потому что Мригари, он пришел из семьи охотников. And he learned from his father, who learned from his father, that it's not just enough to kill animals. You have to hurt them, so they feel pain for a long, long time before they die. И он научился этому от своего отца, отец научился от своего отца, о том, что нужно не просто убивать животных, а нужно причинять им, мучить их, чтобы боль их продолжалась долгое время. And that was bringing them a lot of pleasure. И это приносило им очень много радости. So they were trying to make even more professional those techniques, how to hurt animals and to see them suffering.
И они довели до профессионализма эти техники того, чтобы как причинять боль этим животным и делать, чтобы они еще больше страдали. So which level of consciousness here we are talking about? И что это за уровень сознания, о котором мы здесь говорим? First thought is there is no chance for this person. И просто первая мысль, да, у этого человека нет никаких шансов. How to transform such a fallen soul to become a pure devotee? Как трансформировать такую падшую душу, чтобы он стал честным преданным? But we know that famous word impossible is not in his dictionary of the fools only. Но мы знаем это известное выражение, что невозможно, это из лексикона дураков. Definitely is not possible for him alone. But by divine arrangement, the Narada Muni came to that very same forest. И да, это совершенно невозможно для него самого, но по божественному промыслу Нарада Муни оказался в этом лесу. And first approach of Narada Muni when he saw the hurted animals was, I have one request, Mrigari, for you. Please don't hurt animals, at least kill them. Just kill them very fast, just kill them, don't hurt them. И первое, что сказал Нарада Муни, когда встретился с этим охотником, он сказал: дорогой Мригари, у меня к тебе первая просьба. Пожалуйста, когда ты убиваешь животных, просто убивай их, не заставляй их мучиться. And that advice he got for free. What does it mean for free? It means that he didn't approach Narada Muni to ask him for advice. Narada Muni told him that because it was very painful for him to watch all that. И этот был совет, который он получил за бесплатно. И что значит за бесплатно? То, что он сам не спрашивал Нарада Муни. Нарада Муни, увидя это, он сказал это. But in one moment, Mrigari went one step further and asking Narada Muni, okay, it was very nice advice, but what is the best advice you can give me? И Мригари, он задумался и сделал еще один шаг, и он задал вопрос: ты мне даешь совет, но какой же совет принесет мне высшее благо? That is that moment when you're becoming disciple of spiritual master. И это тот момент, когда мы становимся учениками духовного учителя. Recently, I was giving a class and I did research. What does it mean having a spiritual master? What is the function of disciple? What is actually what disciple supposed to do? Я недавно давал лекцию и, готовясь к этому, провел это исследование о том, что же такое быть учеником духовного учителя, что ученик должен делать. And I found very interesting verses that if you have a spiritual master, just worship on the altar and giving some food and doing different things, but you don't ask any questions, that's not a spiritual master. And you are not disciple. Я нашел один стих, что там описывается, что если вы просто, поклоняясь вашему духовному учителю на алтарю, предлагаете ему пищу, какие-то предметы, но не задаете ему вопросов, то это никакой не духовный учитель, а вы никакой не ученик. Spiritual master, either shiksha or diksha, on vapa or vani way, we always need to ask questions and to look for answers. И духовный учитель шикша или дикша, вапа или ваня, мы всегда должны искать возможность задавать вопросы. And Mrigari approached in that way. He was curious. Curiosity is very important. И Мригари, он поступил таким образом, он проявил любознательность, и любознательность, она очень важна. He approached and he asked, what is the best friend? And Narada Muni told him. И он спросил Нарада Муни, что же самое лучшее, и Нарада Муни ответил ему. That he has to stop doing everything what he's doing. He has to give up from what he's doing. He has to go to live outside of the village. He needs to live in austerity. Он сказал, что он должен оставить все, чем он сейчас занимается. Он должен жить за пределами деревни и совершать аскезу. Because he did so many sins, now it was time for so much austerity in his life, which he did with his wife. И потому что он совершил так много грехов, пришло время заниматься аскезой, и как раз он этим занялся вместе со своей женой. And then Narada Muni, as the personal, perfect spiritual master, after some time he came to visit him. И духовный Нарада Муни, как совершенный духовный учитель, в какое-то время снова навестил его. And then he saw the progress really happened. That Mrigari did one right decision in his life. Only one. И он увидел, что действительно Мригари прогрессирует, и Мригари сделал одно правильное решение в своей жизни, единственное. He decided to follow instruction of his spiritual master without a doubt. Он решил следовать наставлениям своего духовного учителя без сомнений. And from beginning to the end, exactly how it was described to him. И с начала до конца именно так, как это было ему сказано. And when Narada Muni came with Parvata Muni to visit him, и когда Нарада Муни пришел навестить его вместе с Парватой Муни, they saw a completely new person. Они увидели совершенно нового человека. And even Narada Muni tested him to see whether he's just outside
performance, that it was really change. И Нарада Муни как бы протестировал его, чтобы увидеть, это просто какая-то внешняя показуха или истинное изменение. But then he figured out that the process really happened in the heart of Mrigari, and he purified himself, he became a pure devotee. Но затем он понял, что процесс по-настоящему произошел, вот это изменение в сердце произошло, и он по-настоящему стал чистым преданным. An interesting thing, the advice that Narada Muni gave to Mrigari was to chant the holy name of the Lord. И интересно, что совет, который дал Нарада Муни Мригари, это повторять святые имена Господа. And that was an important moment for us because that's a proof that actually the story happened recently. That means, more towards time of Chaitanya Mahaprabhu. That's why it's in Chaitanya Charitamrita. И для нас это доказательство того, что эта история актуальна, и также она пришла не так давно, потому что она описывается в Чайтанья Чаритамрите. For that purpose, it's important to have a spiritual master. И поэтому важно иметь духовного учителя. Or pure devotee involved in our life one way or another. Или чистого преданного, который так или иначе вовлечен в нашу жизнь. How to recognize pure devotee? И как понять, кто является чистым преданным? Again, we go back to 26 qualities. Мы опять возвращаемся к 26 качествам. Then we will know. И тогда мы будем знать. And the point is that there is one additional quality that Srila Prabhupada mentioned. It's very important for Vaishnavas in Kali Yuga. И есть другое дополнительное качество, которое упоминает Шрила Прабхупада, которое очень важно для преданных в Кали-югу. And unfortunately, we are making that mistake very often. I can see in my life. К сожалению, очень часто совершаем эту ошибку. Я, например, вижу это в своей жизни. And this is completely contradictory from the 26th quality, means being silent. И это полностью противоречит этому 26-му качеству, которое значит быть молчаливым. And it's mentioned in the first canto of Srimad Bhagavatam, 1:13:13. Оно упоминается в первой песне Шримад Бхагаватам 1:13:13. When Vidura came back from his pilgrimage, Когда Видура вернулся из своего паломничества, and he is talking to Maharaj Yudhishthir, и он говорит с Махараджой Юдхиштхирой, but he was telling all nice things that he saw in his pilgrimage. и он рассказал о том, все, что хорошее он увидел во время своего паломничества. But he didn't mention to Maharaj Yudhishthir the annihilation of Yadu dynasty. Но он не упомянул Махараджу Юдхиштхире о уничтожении династии Яду. Now somebody will say, why he didn't say that? И кто-то может задаться вопросом, почему он This этого не is сказал? important for Maharaj Yudhishthir. Это же важно для Махараджа Юдхиштхиры. He needs to know. He was very close to all these personalities. Ему важно это знать, потому что он был близок со всеми этими личностями. Is this duplicity or some personal reason or what? То есть что тут, какое-то двуличие или какой-то личный мотив? But no, Vidura was a perfect Vaishnava. Нет, Видура был совершенно вайшнавом. And he knew something that Srila Prabhupada explained in the purport of this verse. И он знал что-то, что объясняет Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху. And original law is in the Shastra that we call Niti Shastra. И изначально это упоминается в шастре, который называется Niti Нити. Shastra is full of different laws and regulations we have to follow to become a nice, pure devotee. И упоминается в Нити Шастры. Нити Шастры — это набор законов и правил, которые мы должны следовать, чтобы стать чистыми преданными. So in the purport, Srila Prabhupada said, according to Niti Shastra or civic laws, И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, согласно Нити Шастра или нормам поведения, one should not speak an unpalatable truth. человек не должен говорить неприятную правду, Cause distress to others. принося таким образом беспокойство другим. Distress comes upon is in its own way by the laws of nature. Беспокойства придут сами по себе, просто под влиянием законов природы. So one should not aggravate it by propaganda. Поэтому человек не должен разжигать это посредством пропаганды. And I did some research. What does it mean, unpalatable? И That particular word which mentioned by Srila Prabhupada. я немножко посмотрел, что же значит это слово, которое использует Шрила Прабхупада в описании этого. Это неприятное, там на английском это трудно переварить. Yes, the exact translation of that word is not pleasant to taste or to hear. И прямой перевод этого слова — это что-то, что неприятно на вкус или неприятно это слышать. Or it's very difficult to accept. Или очень сложно принять. So that means it didn't mention that this is not the truth. It's the truth. И здесь говорится, что это не то, что это неправда. Нет, это правда. But Vidura didn't want to tell that to Yudhishthir Maharaj because he didn't want to hurt his feelings.
Но Видура не сказал об этом, это Мадхариши Юдхишthира, потому что он не хотел ранить его чувства. And this is again in line with 26 qualities of Vaishnava that we don't want to hurt anyone. We want everybody to feel. That means we want benefit for everyone around us. И это как раз связано с этими 26 качествами, потому что преданные, мы не хотим ранить чувства других, мы хотим блага другим. It doesn't matter if he is our friend, relative, or enemy. И это не имеет значения, это наш друг, родственник или враг. That's important. Это важно. It's mentioned all human beings, Это упоминает для всех живых существ. all living beings. Не только всех людей, всех живых существ. So the point is that when we are telling the truth, means the devotee should be truthful, right? Vaishnava. Поэтому суть в том, что мы, когда говорим истину, и вайшнав должен быть правдивым, мы же вайшнавы, To be able to become a silent, properly silent, для того, чтобы стать по-настоящему молчаливыми, we need to be careful that we don't tell some truth which will hurt someone. мы должны быть очень аккуратны и не сказать какую-то истину, которая принесет страдания кому-то. And that happens quite often. Это часто происходит. So nobody's saying it's not the truth. И никто не говорит, что это не истина. The point is just it's not polite, it's not nice, and it hurts feelings. Суть в том, что она невежлива, не тактична, и она ранит чьи-то чувства. And this is another thing, according to Prabhupada, we have to avoid seriously, to be able to come to the level of giving us chance to become Vaishnavas. И это, согласно Шриле Прабхупаде, это еще одна важная вещь, с которой мы должны внимательно следовать, чтобы у нас был шанс приблизиться к тому, чтобы стать вайшнавами. Once we follow the process properly, nine process of devotional service. И первое, что мы должны следовать хорошо, правильно этим 9 процессам преданного служения. If we do it on the right way, Если мы делаем это правильно, the 26 qualities will start appearing in our heart, and that process can happen very fast. и тогда эти 26 качеств будут проявляться в нашем сердце, и этот процесс может произойти очень быстро. From Brigari it took only 3 years. Для Мригари это заняло всего 3 года. It was not 30 years like me, and I'm still trying. Это не то, что как со мной 30 лет, я еще пытаюсь. So the whole point is whatever is the recommendation, instruction given to us, we need to follow exactly how it is given to us. И суть в том, что мы должны следовать наставлениям, которые мы получили, именно такими, какие они есть. And then we can hope that one day we become Vaishnavas. И таким образом можем надеяться, что однажды мы станем вайшнавами. And we develop the pure love towards the Lord. И мы разовьем чистую любовь к Господу. And we go back to the Lord's kingdom. И мы вернемся к Господу. That much. It was a little bit serious class. I'm sorry. Простите, немножко серьезная лекция. But I thought it's a very important moment in Srimad Bhagavatam to discuss about these topics. Но я подумал, что это как раз важный момент в Бхагаватам, чтобы как раз обсудить эту тему. Thank you very much for coming in such a big number and for listening today. Спасибо, что столько людей сегодня пришло и послушало это. If you have any question, any comment, please. Если есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Интересный такой вопрос, что насколько общество, по сути, мы проявляемся, качество вайшнава, что-то делая, действуя. И нам общество, либо среда, в которой мы находимся, она помогает это делать, с одной стороны. Но с другой стороны, мы можем так действовать, просто желая оказаться в глазах других таким хорошим вайшнавом, да? Но при этом не ощущая Кришну, просто формально это делая. И здесь мы видим пример, что, казалось бы, эти браманы, они были в обществе, да, и они делали правильные вещи, яги, и не ощущали, что они как вайшнавы это делают. Но с другой стороны, Кришна не присутствовал в этом процессе, пока он сам не проявился, да. И вопрос, как сделать так, что насколько важна среда, и как сделать так, чтобы действительно Кришна присутствовал в нашем... Неформально. Да, неформально, а именно по-настоящему мы действуем. И так сделать так, чтобы общество, оно побуждало именно действовать как вайшнавов, а не просто внешне. Did you get that? 7%. I'll try. It's good, maybe a bit more than me. So basically, the question Prabhu is asking that that our society it should encourage us to follow this, yes. But sometimes we feel this
because of this social pressure, we can just externally, trying to act in this way, but it's in the heart it doesn't feel like this. And like Yes. with this brahmanas, they was externally doing the right thing, but when Krishna came, they didn't Yes. act properly. So I don't know what is the balance or how it should be done that the society will affect us in the right way. First of all, how to put it this way? Society is there to help us, it's true. И прежде всего, начнем с того, что общество, оно существует для того, чтобы помогать нам. The main purpose of society is to help the Srila Prabhupada's mission continue and go on. Главная цель общества, чтобы миссия Шрилы Прабхупады продолжалась. At the same time, society is there to help us to bring benefits to all individual member of the society. И в то же самое время общество существует для того, чтобы принести благо всем нам, всем индивидуальным как частям этого общества. But we should not expect from society to be responsible for our devotional service. Но мы не должны ожидать или перекладывать ответственность на общество за наше собственное духовное продвижение. We don't live in perfect society. Мы живем не в совершенном обществе. I don't see any single perfect society in Kali Yuga, to be honest. Yeah. Every time is some disturbance there. В Кали-югу я не вижу ни одного совершенного общества, всегда есть какие-то беспокойства. I thought Amish are perfect. We went to visit them. It's not perfect. They have many problems. I thought Mormons are perfect. No, they have problems also. Я думал, амиши совершенные, мы съездили, посмотрели, у них много проблем. Я думал, мормоны совершенные, но у них тоже много проблем. One time, I heard from one very senior Vaishnava, Srila Prabhupada disciple, on the question of what is the serious society. He was telling a very interesting thing that stuck to my mind. Serious society is society where every member of society is taking the serious responsibility for his own life. И однажды я задал этот вопрос, услышал ответ на этот вопрос от одного ученика Шрилы Прабхупады, и он сказал, что такое серьезное общество. И он ответил, что серьезное общество — это то общество, где каждый член этого общества принимает полную ответственность за свой духовный прогресс. So there are two parts of that equation. One is, yes, it's not the perfect. There are problems. There is different things in organization, different politics. So many different things are happening. And the other part is our internal life, our internal decisions that nobody can affect really. И в этом уравнении есть две переменных. Одна переменная — это общество, в котором мы видим, происходят сложности, трудности, политика, какие-то несовершенства. А другая сторона — это наша личная внутренняя духовная жизнь, на которую никто не может повлиять. Even in verse that we mentioned today, the ladies, the wives of Brahmanas came to Krishna and tell, we don't live in perfect life. Our husbands are Brahmanas, but they're performing some rituals for demigods, something strange here. We don't feel devotion. We want to stay with you, Krishna. И вот в этом стихе, о чем мы сегодня как раз читали, там говорится, что жены Брахмана говорили, что мы живем не в совершенном обществе, наши браманы совершают какие-то ритуалы полубогам, а мы не чувствуем, что мы подходим к этому, мы хотим быть с тобой. Our society is not healthy, is not good. То есть наше общество, оно нездорово, оно не очень хорошее. But Krishna didn't tell them, yeah, you should leave society, please come just stay with me all the time. He told them, please go back, perform what is my recommendation, and wait, be patient. Но Кришна сказал, он не сказал им, да, действительно все так, оставайтесь со мной. Он сказал, нет, вернитесь туда, следуйте тем рекомендациям и просто будьте терпеливы. And today we have a verse that is saying, finally, the Brahmanas, they accepted Krishna and Balaram and figure out they made mistake. И вот в сегодняшнем стихе мы говорим, что прочитали, что в конце концов браманы осознали свою ошибку. It took them 38 verses in Srimad Bhagavatam to figure it out. Им потребовалось 38 стихов из Шримад Бхагаватам, чтобы прийти к этому. But finally they came to the sense. Но в конце концов они пришли в чувство. And how they came to the sense? И как это произошло? Krishna alone was not enough. Krishna and Balaram, just by mentioning their names, the boys came, it was not enough. И просто упоминание имен Кришны и Баларамы было недостаточно. The cowhead boys, also part of society, came and told them what they're supposed to do. It was not enough. И это мальчики-пастушки, они были частью общества, они пришли и сказали, что следует сделать, но этого тоже было недостаточно. And then the most powerful part of society came. И затем самая могущественная часть общества пришла. Wives came back home. Жены вернулись домой.
And they said, okay, came back, but we are different personalities now. We want to serve the Lord, and we think that we did the right thing by bringing food to the Lord. Because it was His order. И они сказали, что все, мы вернулись домой, но мы уже не такие, как раньше, и мы хотим служить Господу, и мы считаем, что мы поступили правильно. And in this case, wives means those who are waking up, those who really want to develop devotional service, those who put Krishna on the top of any religion, any society, or anything like that. И здесь жены, это они олицетворяют тех, кто как бы проснулся, те, кто ставят служение Кришне, развитие преданного служения выше всех интересов общества и всего остального. And then the brahmanas who were in charge to lead the society, they figure out they made mistake. И тогда браманы, которые как раз были как бы лидерами общества, они поняли, что они совершили ошибку. And they start correcting it. И они начали исправлять ее. So that means even if leadership is not perfect, there is still a hope and chance. There is a huge hope and chance that things will end up right. И поэтому, что мы видим, что если даже лидеры зашли, они не правы, то мы видим, что все равно есть шанс на исправление этой ситуации. And I'm going back to the beginning of the class. You know, here when I came to Mayapur, I became one of the leaders of Mayapur when I was, 31 year old only. И я вот, если вернемся к началу класса, когда я приехал в Майяпур и стал одним из лидеров общества, мне было сколько там, 31-32 года всего. You know, I was MCS chairman, I was deputy director, I was in charge of many things. Does that make me better Vaishnava than others? No. И я был там, занимал эти большие должности, но сделало это меня лучшим вайшнавом? И нет. It gives me more responsibility. Да, это дало мне больше ответственности. But the point is that with the responsibility, maturity has to follow also. Но с ответственностью должна быть зрелость. Basically, we all have to learn from each other. Мы должны, и суть в том, что мы должны учиться друг у друга. Society is not just somebody sitting in some office, some big office somewhere. Society means all of us together. Общество — это не то, что кто-то там в офисе что-то сидит и решает. Нет, общество — это все мы вместе. And the advice that Krishna gave to wives of Brahmanas was very personal advice. Go and you take responsibility for yourself and perform devotional service at your home. И тот совет, когда дал Кришна женам браманам, был таков, что вы примите ответственность за свою духовную жизнь и совершайте преданное служение дома. He didn't tell them, go back and change brahmanas. Он не сказал им, идите домой и поменяйте браманов. Even he didn't went personally to tell them, you're making mistake. Он даже сам лично не пошел туда, чтобы сказать, о, вы совершаете ошибку. He sent the cowhead boys, right? Он послал пастушков, друзей. Then wives he sent back home. Потом послал назад домой жен. And then in one moment it clicked to brahmanas and they start changing. И вот уже затем это как бы что-то щелкнуло в голове браманов, и они поменялись. And you will hear in next few days, I don't want to break surprise, you will hear what happened. И вот я не хочу как-то сюрприз разрушить, что. And this is how we're supposed to behave. И это то, как мы должны действовать. Instead of trying to change everything, we change ourselves. We help our friends to think right and to change. And this is the best way to change society, to improve society, not to change it. И поэтому мы не должны пытаться что-то менять общество, мы должны меняться сами, попытаться помочь поменяться нашим друзьям, и тем самым можем помочь обществу, даже не поменять его, а помочь поменяться. And maybe 30 years ago, there was only the handful of Prabhupada disciples and all of us just beginning our spiritual life. Maybe 20, 30 years ago, there was just a handful of Prabhupada disciples, one Srila Prabhupada who already left, and all of us just beginners in Bhakti Yoga. Если мы просто вернемся назад, то каких-то там 30 лет назад было всего лишь там несколько учеников Шрилы Прабхупады, и Прабхупада уже оставил этот мир. А мы только начинали, были начинающими. But now all of us has a long experience and long time already spent in Krishna consciousness. Но сейчас у нас уже у всех есть этот большой опыт, который мы провели в сознании Кришны. And Srila Prabhupada said every one of us should become a guru. И Шрила Прабхупада говорил, что каждый из вас должен стать гуру. There are different ways to be guru. И есть разные способы быть гуру, как быть гуру. But the best way, what is guru? Guru is teaching by example. Но самый лучший способ — это то, что гуру учит своим примером. So we have right to have opinion, and we have right not to agree with certain things happening around us. But again, we should start from us inside. И да, мы имеем право иметь наше мнение, мы имеем право не соглашаться с чем-то, что происходит вокруг нас, но в то же самое время мы должны быть ответственны за себя и начать с себя. Thank you for your question. Спасибо за ваш вопрос.
Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Gaura Premanande. Hari Hari Bol. I want to ask you to come who would like to receive by the